হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমাদের চ্যানেলে নতুন নতুন ড্রয়িংয়ের ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। থ্যাংক ইউ। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে সুন্দর একটি পাকা অ্যাপেল আর্ট করা যায়। তো সাথে থাকুন আর পুরো ভিডিওটা দেখুন। তো ফার্স্টলি আপনারা হলুদ রং দিয়ে স্কেচটা আর্ট করে নেবেন, তারপরে ধাপে ধাপে অন্য অন্য রঙগুলো করে নেবেন। তো হলুদ রং দিয়ে স্কেচটা আর্ট করা হয়ে গেলে আপনারা ফার্স্টলি হলুদ রং করে নেবেন। তো হলুদ রং দেওয়া শেষ, এখন নিচে আর একটু কমলা কালার রংটা একটু দিয়ে নেবেন। কমলা কালার রং হয়ে গেলে উপরে বোটার ওইখানে একটু লাল রং দিয়ে নেবেন সুন্দর করে।
লাল রং দেওয়া হয়ে গেলে একটি পাতা আর্ট করে নেবেন সবুজ কালারের সুন্দর করে। তো ভিউয়ার্স, পরিপূর্ণভাবে সিনারিটি আর্ট করার পর এরকম সুন্দর লাগবে, জীবন্ত একটি আপেলের মতো মনে হবে, যেটাতে এটা একটা রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং। তো আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, প্লিজ একটি লাইক দিয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ।